I'm Akulu Aisha. We are born 6 of us, and I'm the firstborn. Being the firstborn, I studied I was born in 2005, the 18th of September. Then from there, I started my primary from a school called Edinas Primary School, Chebando, nursery to primary 7. As I went on continuing my secondary, I first studied from senior 1 to senior 2. I studied at Natete Muslim High School. Continuing to my senior 3, I changed to a school called Gayaza Mixed Secondary School. Then my senior 4 went to St. Peter's SS Bombokalule, where I continued with my senior 5, hoping that I would end my senior 6 too. But it went in vain, and I had to stop in senior 5 because of school fees issues. Because my dad's job was chopped and I had to stay, and the school fees had to go to my siblings who were young in primary. That's where I ended my studies from, and decided to continue my course at Red Angel AIDS Foundation Community Empowerment Center. That's where I started my journey. When continuing my studies went in vain, I had to lose some hope. But in losing some hope, my mother brought an idea of continuing a course of medical laboratory. But then they say the money was too much. The school fees was too much, that I had to leave that I had to leave that option. Now, going to the second option of journalism, we also looked for the school fees, but the school fees was also little, that I couldn't get that money to pay my school fees on that course of journalism. So I just had to leave all my hopes down, and I started helping my mom at home, helping her like in the farm, and studying her business of boutique and the mobile money, so that I could help her. Now, when I lost all my hope, I just losing my hope, only having hope of helping my mom at home, I had to leave all that aside. But when some friend of my mom came bringing an idea of taking me to this course of tailoring, so my mom works at a boutique. She has a boutique aside with the mobile money. She does also farming to get to improve on her standards of living. So also my father is an engineer in construction. How the course of tailoring came into my mind? It came through a friend of my mother who came home telling her that there is an opportunity at Red Angels Foundation. So she had to tell my mother that there are variant courses. That's when my mother came telling me that there are courses of tailoring and hairdressing. Then she had to choose for me the course of tailoring, which I had no problem with. Then she had to she had to come to the offices to confirm about what they had told her. Yeah. When she came, they told her about the tailoring course and the hairdressing and the other stuff. So she decided to take me to choose for me the tailoring course, which I had no problem with, and right now which I'm happy with. Then she informed me and told me she had paid half of the school fees, so I had to put in all my effort so that I could gain more in it. Now, reaching here, I reached my first day. I arrived at the office, found the director there. Then I had to talk to him about the course they had put me in. So he was welcoming, told me everything about the foundation. I was welcomed as if I was home.
So I got used to the place. Everything was fine. Everything was fine. Now our first teacher, because now we have our second teacher, our first teacher was a lady who taught us various things like making dresses, skirts and whatsoever. So in that thing there, it was hard at the beginning, like now learning how to use that sewing machine. It was kind of hard, like stepping on it, using the threads and other things, but then we came to know about it slowly. Now tebyali byangu nnyo naye era twagezaako okugenda nabyo. Kati ku kya tailoring ne tusooka ne tukola ebiteeteeyi mpola mpola, naye okusooka okuyiga ekyalaani twasooka kutunga bipapula nga tukozesa mpiso za mikono. We twasookera ne tutunga skirt ne tutunga ekiteeteeyi ne batuyigiza okukola essaati. Kati awo ne batugamba tutandika oleeta material mpola mpola. Awo twaleeta material ne batuyigiriza osamba ekyalaani. Awo twagenda ne tukiyiga mpola mpola. Kati awo wenjogerera kati tusobola okukola olugoye. Neebaza director waffe okubeera very kind, kubanga n'ebyalaani we byayonooneka yajjanga n'aleeta abikanika n'asobola obikanika tusobole okuyiga, kubanga atuyita n'ababoosi be. Tayagala kibeere awo tufune n'ekintu ekitunyigiriza. Ebyalaani we byayonoonekanga ng'ajja n'abitereeza. Siri wa hairdressing naye n'aba hairdressing bwe bamugamba nti ekintu kyonoonese tebalina kino, ajja n'akituwa bulungi nnyo era mwebaza nnyo. Ali welcoming. Bwe tuba tetulina kino tumutuukirira bulungi. Wekiba ekinene nnyo we biba bize leeti bijja, we tuba tubadde tukyagala leero kijja nkya. Kati we yalaba nga like tikyo nakatabu namala n'ateetera tikyo owookubiri, because oli yalinga kale amisinga nnyo. Naye ng'era oludda atuyamba, awo kye kyemwebaliza ko yaleeta tikyo owookubiri tugenda buli kimu. You can make a skirt on your own, like yes, bonna kale balungi. Naye tikyo owookubiri gwaleeta ali serious very bulungi. Omubuuza kino n'akuddamu bulungi era nkimwebaliza, kuba buli kimu yajjanga n'atubuuza n'otubuuza oba tikyasomesa, byasomesa tubitegeera, atuyambye eki. N'ekirala batterangawo obudde nti tuva wano saa 11, naye n'ova wano saawa emu takugoba, wamanyi saawa z'ova wano. Omala mugamba nti nvuddewawo naggalawo classes, alina abamuyambako ne baggalawo classes. Ekyo kyeneerabiza director waffe era tumwagala nnyo era tusaba ateekeyo like other centers ewalala. Era eno gye njogerako bagiyita Red Angels AIDS Foundation Community Empowerment Center gye nsomerako kati era eri Kireka. Tumwebaliza nnyo byonna byatukoledde era tweyanza tusaba akole n'ewalala centers endala esobola okuyamba ku bantu nga nze abaakoma okusoma naye nga beetaaga okukola ebintu naye nga tebaagala tuula waka, kubanga naffe we tutuula ewaka tubaako ebintu ebibi kale ebijja mu bwongo ebibi ne tutasobola like ebitasobozesa okuthinkinga like ekituyamba ne tuddawo ne tulowooza ebirala ebitatuyamba. Kati tumwebaza ko yasobola okuteekawo bino ebintu ebisobola otuyamba, ebisobola okuyambako ku bazadde baffe ewaka. Era tumwebaliza nnyo Red Angel ku kyeyatukolera. Tumusaba ateekewo centers endala ewalala mu bifo ng'ebiringa ebyaffe. Era tumweyanziza nnyo. These are some of the challenges we face when we are studying. As me starting tailoring, we might be sewing, then the sewing machine neyonooneka like nefa. Naye we tugamba director atuyamba ne tusobola okugikanika. Whereby yagikanika tuba tumugambye leero by tomorrow ebeera baba bagikanise. Ekyo kye tumwebaliza. Era n'aba hairdressing kye kimu. Naye madde nsaba webaawo omuntu yenna asobola okutuyamba, atuyambeko n'ebintu like ebyalaani, like nasobola ojja akwatagane ne director waffe bulungi basobola okuteeka mu sede tusobola okugula material gwe tukozesa like ebiviiri bye tukozesa okunaaba enviiri, ebyalaani byo kennyini abasobola okutuyamba ebyo byennyini. Mukwatagane bambi mbasaba mukwatagane ne director waffe obulungi sobolo okwatagana naye tusobola otufunira ebintu kuba kijja tuyamba ffe. Naddala nze agwa mu category waliyo abantu bangi abalinga nze abatasobodde kumalako nga bali eyo banoonya mirimu tebagiraba.
banoonya option endala ebasobedde. Nsaba either mba musobola mukole centers ezo nga mukama waffe Red Angel oba mujje mukatagane Red Angel kennyini asobole okujja okutuwa equipments endala. Kyembadde mbasaba like kubanga ye musajja mulungi nnyo atusobodde otukolera kino naye era si nti buli kimu kale buli kimu weekirimu asobola yenna okujja ajja atuyambeko basobole otuteeka mu ssente bagule ebyuma ebirala tusobole okuba abalungi abayizi basobole okweyongera kubanga bangi abalinganze abatasobodde kumalako ate nga bali eyo banoonya option endala tebagiraba naye nga zino option weeziri. Kuba nange nasooka n'endaba nga zino options ezitagasa naye ziyamba era mwenna mbakubiriza abali eyo nga balinganze temunyoma tailoring oba hair dressing mugende mubisome kubanga biyamba. Biyinza obutakuyamba mu kitundu kyonna ky'olimu naye mu bitundu ebirala bisobola okuyamba. Temubinyoma mugende mukole course za tailoring eya hair dressing biyambira ddala. Era sembayo okugamba nti abo abasobola bambi mbeegayiridde mutuyambe n'abantu abalala balinganze basobole okujja basome baleme tuula waka oba kugenda mu buvuyo obw'omu byalo beegayiridde. Era nze amanya yenze Akulu Aisha somera ku Red Angel AIDS Foundation Community Empowerment Center Ekireka. Mbayita mwenna okusobola okusoma mwenna mbakubiriza temunyoma tailoring temunyoma hair dressing kintu kirungi nnyo era mwenna mbayita mwekkiririzemu kuba nange nali sekkiririzaamu naye kati ndaba n'ekkubo erisobola okugenda okuyambako mama wange ewaka. Mwenna mbayita temunyoma courses ezo muyinza okuba mwagala bwa medical laboratory journalism biki naye wekiba tekisobose genda mu tailoring kubanga there are so many ways tailoring hair dressing. Era mbasaba mujje ku Red Angels AIDS Foundation Community Empowerment Center batuyiga n'ebirala bingi nga liquid soap making, shampoo, computer training. By now tebanagireta but they are going to bring it at our gundi. Then ne baking tugikozesa kati mbeegayiridde mujje era mujje mu bungi. Mwenna balabanga essubi lyabagwamu temuyina mulimu gwonna musobola bayamba kubanga ne Red Angel kyatugumyako nti tetulina tunulira byalo bye tuba tubeeramu alina connections era ajja sobola otuyamba akola design ennungi asiba obulungi enviiri ajja omugira connections era yatugamba connections zijja kusobola otuyamba bulungi otulaga like a bigger picture obutatunulira kitundu kyokka kye tuba tulimu. Era mwebaliza nnyo okubanga Katonda yamutuleetera. Mwebaza nnyo omusajja oyo bangi bamwogeddeko bingi naye ffe tumwebaza kubanga muffe ffennyini ba students mulimu ab'embuto mulimu abafumbo waliwo abali olubuto naye abawa kale like balina care whereby ajja n'amubuuzaako student oyo ali olubuto namuza oli okke byosoma obitegeera. Era tumwebaza nnyo kuba mulimu abafumbo tumwebaza olwokuba abantu bamwesiga kubanga muffe mulimu abafumbo mulimu abaana abato whereby we tuddayo saawa emu basobola okubuuza wajjova naye nga naawe ova soma kubanga kenyina taking a responsibility if it's late akubirako ko kumuzaddewo ekyo kyemwebaliza kyokka n'ebirala bingi byasobodde otukolera bye neerabidde n'ebyo sitayogeddeeko byonna mulibiraba maaso eyo. Mwebaza buli kimu kyatukoledde Mukama amuteremu omukisa. Amiina.